किसी आइलैंड पे और मैं घर आपको बताऊं, बनाना। मैं हमेशा से उर्वा के ख्वाब चोरी करती हूँ। मैं इतनी उससे हाँ, सच बोल रही हूँ मैं उससे इतनी ज्यादा Inspired होती इन्फ्लुएंस्ड और हो। इंस्पायर्ड हूँ कि जो उर्वा का करने को दिल करता है ना, वो 6 महीने बाद मेरा भी बहुत दिल करता है कि मैं करूँ. It's actually been a pattern now. I don't know what she'll feel about me saying this. I've never said this to her also. But उसको कोई ड्रीम होती है ना कि वो हमेशा से बचपन से कहती थी, ओ आई विल ट्रैवल, मैं बहुत ट्रैवल करना चाहती हूँ. तो स्लोली मुझे लगने लगा कि मेरा भी यही ड्रीम है कि मैं ट्रैवल करना I चाहती think you guys are twins. हूँ. आई थिंक वी आर ट्विन सोल्स. हाँ. हमारी सोल्स. मगर थोड़ा देर हाँ, और आगे पीछे हुए हो, और मैं थोड़ी दुनिया में कॉपी आए कैट हो. भी हूँ. सच जो बात है, क्योंकि मुझे उर्वा के डिसीजंस इतने सही लगते हैं कि आई वांट टू, यू नो, इट्स जस्ट द फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग. क्योंकि मुझे पता है कि उर्वा इज ऑलवेज राइट. आई हैव सीन इट इन द लास्ट मेनी इयर्स. शी इज जस्ट ऑलवेज राइट. सो आई वांट टू डू द राइट थिंग. Are you ever jealous? I'm never jealous. I'm always just looking up to her, that how are you always right? What do you do? But she's intuitive. She's you know, when if you interview her like this, you'll know she's very intuitive. उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है और इसीलिए शायद उसके decisions ठीक होते हैं. तो मैं उसके decisions कॉपी करती रहती हूँ कि अच्छा उर्वा ने उडारी की, अब मैं सम्मी करूंगी. You know, इस तरह के छोटे छोटे डिसीजंस जो मैं कॉन्शियसली नहीं करती. But I अब think मैं पैटर्न रियलाइज I कर रही हूँ. won't call it copying. I think you get inspired A lot. because I think she gives you the courage. Yeah, no, I'm jokingly saying that I copy her, but of course she's the only one who gives me this much courage. You know, she has always seen the best in me. She realized my talent when I didn't. When I was busy figuring if I should be a doctor or a fashion designer or this or a that, she thought I was gifted. She thought I should be an actor. It's her who leads the way, and I'm just so grateful for that. If it wasn't for Urva, I wouldn't be anywhere in my life. Have you ever hated anything or anybody? Yeah, it's a very, I realize that it's a very strong emotion, but I've often felt it for a group of society that tries to undermine other people's hard work. I've really felt it for people who try to categorize you if you're an actor, or if they try to, you know, put you down because you're an actor, or look down upon you because they're not you. These things really, I don't hate them, it just hurts me. I तो just कितना feel इफेक्ट करता है ये जितना सोशल मीडिया पे एक सोशल तूफान मीडिया से आया ज्यादा है. मेरे करीबी लोग तो नहीं, बट इर्द गिर्द के कुछ दूर के लोग भी होते हैं ना, जो आपको पता होता है कि इन देयर हार्ट्स दे वांट टू डू व्हाट यू आर डूइंग, बट दे स्टिल प्रिटेंड लाइक, ओ एक्टर नहीं जी, हमारी बेटी तो डॉक्टर है. यू नो, आई दिस हर्ट्स मी कि अगर आपको पता हो कि हमारे एक प्रोफेशन को कि हमारा आपने, प्रोफेशन हाँ, हमसे कितना, हमें कितना कंज्यूम करता है Yes. और हम कितनी मेहनत करते हैं. ठीक है, privileged और job and all of odd that. hours हैं हमारे. Exactly, they don't know. They don't. हमारी It's just नींद very हमारी easy for नहीं them. है. हमारी नींद हमारी नहीं हमारी है. नींद हमारी नहीं है, हमारे दिन हमारे नहीं है. And at the same time, we are creating something for their entertainment. Yeah. अगर कोई और profession में कोई hard work कर रहा है, it's not entirely for someone else's entertainment. You know, we devote our lives. I can't say that today because I've just started out, but I can talk about you. I can talk about Sabah Hamid. I can talk about many names who have given their entire lives to entertain you guys, and it takes you guys a second to judge this profession. This hurts me. I think this is something I've felt a lot of. Again, I don't like using the word hate, but yeah, it's something that bothers me. It hurts me. Do you forgive easily? I actually, it's very rare that I actually don't want to forgive somebody. It's rare. So when that's there, then I don't want to forgive. It's a choice. कभी लड़ाई वैसे हुई? I can randomly forgive. I can overlook things. अच्छा. मुझे ज़्यादा चीज़ें अफेक्ट नहीं करती. मुझे ज़्यादा लोगों का बिहेवियर अफेक्ट नहीं करता. लेकिन जब कभी करता है तो फिर वो दिल में रहता है. किस बात पे स्टैंड लेती? I think when people come in the way of my dreams. My dreams are very precious to me, and like I said, I churao fight them from Urva. So it's something that I've worked on. It's something that I've worked really hard on, and I hope I have a long way to go, and I'm ready to work hard for that. So when people try to come in the way of my journey or my dreams, I think that's something. And just
just for the heck of it, you know, they have no gain, no loss of it, but just to bother you. I think that affects me. अभी आगे कहाँ जाना है? I think मुझे बस बहुत काम करना है. मैं चाहती हूँ कि मैं one day when I'm 80, I'm shooting. I'm shooting something. I still have these cameras in front of me. I have the connect I have with cameras. I don't have it with anybody. So my relationship with the camera, I find it very interesting and it's very precious for me. क्योंकि जितना comfortable मैं कैमरा के सामने होती हूँ, उतना मैं इतनी बात कर ही नहीं पाऊंगी अगर ये बंद होगा. You know, and even while performing, I feel that all the emotions I've felt while acting, I've never felt them otherwise. So what this camera life and this career has given me is very dear. So what do you collect? पहली मोहब्बत कब हुई? I think I was 14. किससे हुई थी? एक शख्स से. तो क्लास में था या neighborhood में था या cousin था? I knew him through somebody. What do I collect? Memories. Because we have to so quickly change and move on. Yeah. I try to live every moment fully. So I have a very clear memory of it. तो ऐसी क्या चीज़ है जो बचपन की अभी तक साथ चल रही है? I don't think I've held on to things for that long. I haven't. I think I have my world complete in my parents and my siblings. I don't think I've been ever. कोई सिक्योरिटी ब्लैंकेट नहीं है, कोई गुड़िया, कोई स्टफ टॉय? कुछ भी नहीं. मुझे पता नहीं. मुझे अभी आप कह रही हैं तो मैं सोच रही हूँ. मुझे लगता है कि अपनी जर्नी पे कुछ लोग लेके जाते हैं ना अपनी चीजें साथ. नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा अम्मा ने इंस्टिल किया है हमारे अंदर टू वैल्यू जस्ट रिलेशनशिप्स. You know why me and my siblings are so tight is also because of what mom taught us. So मुझे लगता है कि human relationships पे इतना emphasize किया उन्होंने कि शायद हमारा चीजों पे ध्यान नहीं गया. शायद ये मैंने अभी सोचा. वक्त के साथ फिर चीजें बदलती भी गई. And you didn't miss them. हाँ, and like I'm telling you, it's very funny how often I change now. Yeah. So to hold on to things would be really strange. I don't think I'd like. Did you always dress up? Yes, I loved it. I always loved it. On my school farewells, they were a big deal for me. I loved dressing up. That's why I could see कि you thought कि fashion होना चाहिए. Because I can see the way you are and I've always seen you. Today I'm dressed up specially for you. Oh, thank you. And I love your jewelry. And you know, मुझे लग रहा है कि that you like dressing up and you love jewelry. So collect करते हो चूड़ियाँ और jewelry और खुद से. I love your खुस्सा too. आप परेशान हो जाएंगे लेकिन मैं खुद से और चूड़ियाँ भी उड़वा के चुराती हूँ. You know, she's the one I have. She has the best things. What do I do? Even if I'll go buy them myself. So size एक ही है? हाँ. Alhamdulillah for that. इसका कितना फायदा होता है ना? बहुत. मुझे तो बहुत फायदा होता है. इसको शायद नुकसान होता है थोड़ा. You share the room? We used to till she got married. Oh, now she's married. Yeah. But I still live with them because I cannot even imagine a day without Urva. So now I'm as tight with Farhan bhai. And since my parents and my brother are away, they are my only family here. So yeah, I'm very, very close to them. पहली मोहब्बत कब हुई? I think I was 14. किससे हुई थी? एक शख्स से. तो क्लास में था या neighborhood में था या cousin था? I knew him through somebody. Okay. Through a friend. तो क्या करते थे उसके लिए? गाने गाते थे या? मैं गाने गा ही नहीं सकती. मैं गाना गाऊंगी तो मोहब्बत वही खत्म हो जाएगी. मैं एक्चुअली गाने सुनती बहुत हूँ. अच्छा. मुझे बहुत मजा आता है कि जब मैं लाइफ में किसी. So what did you say? Do write letters or did he write you letters? No, I never wrote letters. I think at max I wrote emails, but not letters. And then we have all these WhatsApp and BBMs and messages. I think they took away the charm of letters. I still hope that I can fall in love so much that I write a letter to someone. And if I do, I'm going to call you and tell you that, see, you triggered that thought. It's so special writing a letter. It is like going on a train. Have you gone on a train? I mean, yeah, abroad, not it here. It is so romantic. It is. But it's so funny that I've been on all these trains with my siblings. So yeah, you know, because you can go away in it. ना? Yeah. आप बैठे हैं वो एक जैसा आपके पास से गुजर रही हैं चीजें and आपका दिमाग
फिर कहीं और चला, जैसे किताब में जब आप हाँ। किताब पढ़ते वो भी उतना ही मुझे romantic किताबें बहुत है ना। attract So, किताब करती हैं। पढ़ते They take me away आप from कहीं और life. जा सकते हैं ना, जहाज में आप कहाँ जा सकते हैं। When I want to disconnect from life, books are at my rescue. Books disconnect me. So, from कोई life. आया ऐसा जो जिसके लिए खत लिखो? खत अभी तो कोई लिखा नहीं आया? है, लिखना चाहती हूँ। अल्लाह करे लिखूं। तो फिर कोई नहीं है? You are not in love with anyone? I think I'm in love, but I love the idea of love. I think falling in love is so beautiful, and I was just going to tell you that whenever I'm in love, or let's say if I'm going on a new project, or see how easily I compare love in my projects. That's how much I love my projects. But so whenever I'm going on something that's making me really happy, I listen to new songs. पिछले छोड़ के, क्योंकि पिछले तो अब पुरानी बातें या पुराना एक्सपीरियंस याद करा देंगे, तो कुछ नया, जो भी कुछ नया गाना अच्छा लगे तो आई लिसन टू देम ऑन रिपीट. एंड लाइक यू आस्क मी इफ आई सिंग सॉन्ग्स, आई लिसन टू देम एंड आई डे ड्रीम. दैट्स व्हाट आई डू. कि मैं गाना गा सकूंगी. हाँ, मुझे लगता है शायद इसीलिए मैं मूवीज में भी लिप सिंक करना इतना एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मैं आई डोंट थिंक मैं कभी भी रियल लाइफ में गा सकती हूँ.